Okay, so we ended last lesson talking about the story of Geoffrey Chang, who did not check a piece of software, basically a tool he was using, and incurred a very dire destiny. And I would like to continue on the issue of determining the strengths and the limitations of the methods and of the instruments that you use by making one more example, and then by showing you an actual instance of setting up a method in my laboratory a few years ago. So, first of all, here we have a depiction of a Western blot. A Western blot, we have already talked well in direct immunofluorescence, and a Western blot basically works the same way. So you have on your membrane a series of proteins, prominent among which the antigen, the protein you are interested in. Then you have a primary, so-called primary antibody that recognizes specifically the antigen, and a secondary antibody, which is in fact an antibody against the antibody, the first antibody, which is conjugated not with a fluorochrome this time, but with an enzyme, which is capable of converting a substrate into a light-producing product. So, then you somehow measure the amount of light emitted by the membrane, and you infer, first of all, the presence or absence of the protein and the amount of the protein, at least in relative terms, or even in absolute terms, as we have seen in the previous lesson. So, there are two ways that one can use, two basic ways, or classes of methods that one can use to detect and measure light. One is using a digital camera, much more common nowadays, but sometimes still in use using a photographic film. A digital camera doesn't need explanation, I suppose. You just need to take a picture with a long exposure because the amount of light emitted is small. But you just basically take a picture of the membrane and detect the light emitted by protein. With a photographic film, you actually just expose the film to the membrane and good. And then develop the film after it's been exposed to the light. So here we have not exactly a classical Western blot with bands of proteins migrating through a gel separated by the gel, but this is a variant called dot blot, which you simply spot all of your proteins in a place, in a circle in fact, and then you determine whether your protein is present there and how much of it. So what a dot plot lacks is the dimension of the protein. Because it's not separated on a gel, you cannot determine the molecular weight of the protein that you are unraveling. But other than that, it's exactly like a Western blot as I've shown. Okay, here is what you get with the digital camera. You have a series of spots, of dots, containing 1, 2, 4, 8, 16 nanograms of the protein of interest, plus other things, we don't care. That's the matrix, whatever else is present in the dot. And here you have the same series, 1, 2, 4, 8, 16 nanograms of the same protein, revealed with a photographic film. Now, the first question for you all is this. Based on what you see here, which method would you rather use in your laboratory?
Would you rather reveal your protein with a digital camera or with a photographic film? Karim chooses Suppose digital camera. the camera. All right. Valeria? Yes, I was thinking the same thing. Okay. Well, I don't know, the camera seems more accurate but less sensible, like sensitive, yes. sensitive, because when you have few proteins, it doesn't goes very well. But the photographic film, when you have a lot of protein, the shapes look similar, so maybe it depends on the amount of protein that I'm aiming for, or I think I will get. Daniele? I was thinking more or less the same as someone. Okay, in fact, Samuele's answer and Daniele's, by extension, is perfect. So, Samuele not only spotted the differences between the two methods, but also gave an explanation of why one should prefer one method or the other, depending on the conditions of the experiment, of the detection. So, a photographic film, at least in this particular experiment, appears to be, and in fact is, more sensitive, in that you can clearly see 1 nanogram of the protein, which is barely visible with the digital camera. You could guess that probably even smaller amounts of the proteins would still be visible. On the other hand, if you really want to be quantitative and determine at least not in an absolute but in a relative way the amount of protein you have in your spot, then you should prefer the digital camera, because here the intensity of the spot and even the area, but remember we talk about the volume of the spot, which is the area multiplied by the density of the spot itself. So it's like a cylinder here. The volume here is clearly different depending on the amount of protein, while here it isn't obvious at all that here you have twice as much protein as here. So, and even between 4 and 8 there isn't so much of a difference. So, in practice, laboratories choose one method or the other. But in principle, exactly as Samuele said, you should choose your method according to the goal or to the situation which you're working. If you really need a high sensitivity, then go for the photographic film. If you need proportionality, linearity between the volume of the spot and the amount of protein, then pick the digital camera. So let's see what it is called the latitude of the two methods appears on a graph. Here is intensity of light, and here is density of the spot. Notice that both axes are logarithmic. So you see that because they are logarithmic, the photographic film appears almost flat. No matter how much, what's the amount of light emitted by the blot, you nearly get always the same result. On the other hand, with a digital camera, the sensitivity is lower. You have very low density when light is low. But on the other hand, you have a wide range of linearity. So between, say, 10 to the 2 and 10 to the 4, the 100-fold range, the density increases with the amount of light. In fact, if you vary the exposure here, the range is even wider, because if you expose for 300 seconds, the useful range, the linear range, is between 100
and 10 to the 4. But if you expose for a shorter time, then you can go up to 10 to the 5th. So clearly the latitude is wider. So why am I showing this relatively simple example? Again, to underline the fact that you should know the limitations, first of all, the virtues, and then the limitations of your method. Because, for example, when photographic films were the usual way to detect blots, it happened very often that people came saying, you see, we have equal amount of the protein in all of the lanes in the blot. And a wiser scientist would say, well, not necessarily. You see, you clearly have saturation here. You also have probably saturation here, and you're close to saturation here. So you cannot really tell whether these spots here are different or not. If you didn't have the numbers up here, you wouldn't know. So you could draw really wrong conclusions, saying there is no difference when the difference is there. So you should be aware of this. On the other hand, if your method is not sensitive enough, you could draw the conclusion that that your protein is not expressed, it's not there, which would be wrong. Then you would need to have the level, the limit of sensitivity of your method. You have to have determined it in advance. In this case, for example, with this experiment, we have learned that the limit of sensitivity is just about 1 nanogram of the protein with a digital camera. It is probably lower with a photographic film. Notice that outside linearity, you should not make inferences, which means the fact that you clearly see 1 nanogram here doesn't necessarily mean that you could see half a nanogram or a quarter of a nanogram. Because at some point, the linearity drops, and you get basically nothing, whatever is the amount of protein, up to the point when the curve starts to rise. So you should be aware of these things before you draw important conclusions from your plots, from your method in general. I think this is pretty clear. Oh, by the way, if you had linear axis here, you would see that these curves here that appear flat also have this shape. They're just flatter, so on logarithmic axis they appear to be essentially horizontal. But they are. You can see the S shape, the sigmoid curve here. Good. Now, let's go to a more complex example that, as I was saying, comes from my laboratory. It's an actual situation that we faced several years ago. And the situation was this. In my laboratory, we reactivate the cell cycle in terminally differentiated cells. Terminally differentiated cells are those cells that normally do not proliferate, do not re-enter the cell cycle, do not replicate DNA. There are ways, though, to induce them to re-enter the cell cycle and replicate their DNA. And we in fact, have discovered and used several of them. Now, no matter how we reactivate the cell cycle, we now know that DNA replication in these cells is incomplete, which means if a non-reactivated, if a dormant, quiescent cell, a myotube in this case, we have already talked about myotubes. If a myotube contains 2N DNA, basically diploid content of DNA, after replication, the myotubes, in fact, every nucleus each nucleus in the myotube contains a variable amount of DNA which is somewhere between 2N and 4N, but never reaches 4N. You never have complete DNA replication. So,
our question was, forgive me, I forgot to pull out this. Very useful. Okay, so our question was, how can we measure the relative increase in DNA content? That is, how can we measure exactly where between 2n and 4n ends up each of these nuclei after we have induced DNA replication? That was our problem. Now this is a bit complex because usually you would do that with flow cytometry. Sorry. In flow cytometry, you can stain DNA, and an automatic machine reads the amount of DNA in each cell. However, these are multinucleated cells. So first of all, they just don't pass through the fluidics in the flow cytometer. Second, they have a variable number of nuclei and so a variable amount of DNA even to start with, even without reactivation. So we needed a different method to determine how much DNA gets replicated, basically. So, how would you do that? We have a starting point here, and then an ending point here, an endpoint, that we want to measure relative to this. We don't care about the absolute amount of DNA in these nuclei. We want to know how much DNA they contain relative to these. How would you do that? I try to extract my DNA from the both, from the control and from the other, and from the weight I can know the amount of DNA containing my cell. All right. Any other suggestions or refinements, maybe? Daniela is showing some skepticism. Yeah, maybe measuring the amount of DNA, but not by weight, but by PCR. We can PCR might be a way, yes. a quantitative and genomic DNA. Fluorescence, but Fluorescence might be another way. We can go through these different methods. Other ideas, maybe? No? Okay. So, first of all, we considered the possibility of extracting. We didn't do the experiment, actually. We just considered the possibility of extracting DNA from these and these cultures. Of course, making so that they contain the same number of cells, so they could be directly compared. And then measuring the amount of DNA in either dish by spectrophotometry, which is another way of measuring the amount of DNA, much more accurate than just weighing brutally, and similar to the method suggested by Daniela. Yes, that was the first way we considered. And you know, we have possibly done in some, as an exercise, extracting DNA from biological material. You know how it gets done. It is basically you get a lysate of cells, then you shake it up with phenol chloroform, which separate whatever is not soluble in water from what is soluble in water. They also eliminate proteins, so that basically you are left with a watery solution of DNA, which you can then read in a spectrophotometer and determine the amount of DNA you have extracted. Now that looks good, DNA extraction and spectrophotometric measurement. That's in fact, in principle, a good way to go, except that you see,
you have to manually separate. You have two phases in a small tube, and you have to manually separate one phase from the other. Now, this is very error prone. The way you handle each tube is different from the next. So there is a considerable variability in the results you get. And because we are looking, in fact, for a small difference between, say, 2n and, say, 3n, so plus 50%. So variability is an issue here. We need to have a very accurate method. And so again, assessing the accuracy of your method is critical if you need accuracy to be very high. And we just, without doing the experiment, we already knew that it wasn't accurate enough. Unless, if you are dealing with an inaccurate, a single inaccurate measure, how would you improve it? How would you improve the accuracy? PCR would be like expanding the difference between the two. Yes, DNA. and So PCR can be quantitated. if you have more DNA, you have less variability. Something like that. It could be a way. Again, though, you wouldn't get rid of the problem of the first problem. How accurate you are, not in reading it, Yeah. but in extracting it. So you need to start before the reading step. But the problem is in the extraction step. Io non ho capito bene qual è il problema Il fenomeno. Ok, delle estrazioni. allora lo rispiego in italiano. Il problema è che questo metodo di estrazione del DNA è molto soggetto all'errore manuale, quindi è molto variabile. In altre parole, non è preciso. Di conseguenza ogni singola lettura mediamente non è accurata. Can I increase the volume of the... You can increase the volume in order to reduce the error, yes. But yeah. Could we change completely and not extracting the DNA but checking it on the in vivo? in vivo and I don't know, I study plants so but couldn't we like block the cells in division phases and check how many chromosomes there are? Well, no, that you wouldn't be able to do because we are not talking about the application of whole chromosomes here, but each chromosome is just partly duplicated. So the resulting mitosis is really a mess. Nothing you can count in terms of cytogenetics. But I haven't answered your suggestion about PCR. PCR can be used, and in fact, we could have used it. One problem with PCR is that you have to be very careful in determining what you amplify. Because, say you amplify a single locus in the DNA. Now, because DNA replication is incomplete, that locus may have been replicated or not. If replication is not random, you might either underestimate or overestimate the amount of replication because you look at a single spot, not at the average replication of DNA. On the other hand, you might look at, say, repetitive sequences that are present in multiple hundreds, thousands of copies in the cell. But then again, you wouldn't know if they are selectively hyper or under-replicated compared to the rest of the sequence. So PCR is difficult to set up in these conditions. You have to know things that we didn't know at the time. That's why we didn't use it. But let's stick to this method for a moment. We have said that we have basically the method considered as a whole is imprecise. Yet, although it is imprecise, how can we make it more accurate? A lot of measurations. Lots of measures, exactly.
here it is. So if you measure the number here, if you measure the amount of DNA, so we are actually talking not about simply spectrophotometry. We're talking about the whole method. So you have to extract it and measure it every time. So you have to make the experiment 3 times in order to measure 3 times the amount of DNA. And if you do it 3 times, well, this is the average, and this is the standard error mean, and this is the standard deviations. As you see, the uncertainty is very wide. But then, as you increase the number of repetitions, the uncertainty becomes narrower and narrower. That's a statistical effect. Basically, it's because at the denominator you have n, the number of observations. So the higher n, the lower the error. Now, that in principle would be one way to go. The problem is that already repeating 3 or 4 or 5 times this experiment is heavy. Doing it, say, 20 or 50 times is out of question. So we decided to forego this approach and go for a different one. I hope it is clear one. Ready? Mm-hmm. So we changed our strategy. We used Pico Green. Pico Green is a particular fluorochrome that combines with DNA and emits fluorescence in a linear proportion with the amount of DNA. So that was a nice way to go because we could basically not extract DNA, but as I think Daniele already suggested, we could look at the whole extract, whole cell extract, without any separation, which is difficult to standardize, but simply look at the whole extract and stain it with Pico Green, which supposedly only stains DNA. And so by the amount of fluorescence produced, we would estimate the amount of DNA. So we used Pico Green, we started to use Pico Green, we bought it, it's a commercial fluorochrome, and we read the leaflet that accompanied the dye, and the leaflet was very encouraging, saying it's highly specific, it's basically independent of the matrix, you'll get accurate results, very good. But this is Sarah, who was doing the experiments in my laboratory, and she is a very accurate person. She said, okay, they say this is a good method, but I want to check it with my own hands, with my own eyes. And so she set up an initial experiment. Oh, by the way, how does the Pico Green method work? Basically, you have a cell lysate, again, no separation or extraction of DNA. You add a little Pico Green, then you take an aliquot, a small amount of the content of the tube, you put it in a plate like this, which is read by a UV light ray going through the well of the plate, in the plate, and is read then by a big sensor up here. And again, there is a strict linearity between the amount of DNA and the readout. Okay, so Sarah wanted to check the properties of this method, and she ran a simple experiment to start with. The very first experiment she made was this. She had, first of all, a completely empty well. In fact, 3 wells read 3 times independently in order to make sure of what the variation of the fluorimeter was in itself. The instrumental variation was very little variation, fortunately. So the fluorimeter was not a problem. So empty wells gave what we should call a background. Or rather, we could call a background a well
filled with water, since our extract is in water. Or even better, water with picogreen. And so this shows that actually the mere presence of water increases the amount of fluorescence, because there is some autofluorescence of water, and because there is some scattering effects. It's a bit complicated, but it doesn't matter, because all you're interested in is the final effect. Having something in the well is different from not having anything. But the best negative control in this case is water with picogreen, because then you have all the ingredients you have in the other wells except DNA. Then in the other wells, Sarah added scalar amounts of DNA, 8, 80, 800, and you see they align very, very nicely on a line. We have a square R, which is a measure of a correlation of 0.9999. So basically absolute correlation between amount of DNA and fluorescence. The line was calculated afterwards. We didn't put the dots on the line. We calculated the line after putting the dots on the graph. So that was very nice as a starting experiment, but Sarah was not happy. Because she said, well, yeah, if you only have DNA in the solution, well, that's easy. All we have to make sure of is that, in fact, there is a linearity, and that's confirmed. But we won't have only DNA in our solution. We will have a whole cell lysate. How do we know that there is not a matrix effect, that other substances present in the lysate affect the readout? So she did a second experiment. Very similar to this, except in this case, she didn't put purified DNA in the wells. She added lysates from increasing number of cells. So again, an empty well, a well with water with picogreen. You see there is very little difference between water and water with picogreen, confirming the picogreen only fluorescence when it binds something. And then the readout of 1,000, 10,000, 30,000, 100,000 cells. Once again, they line up nicely, and the R square is just smaller than the previous one, 0.999. Beautiful. Great. So we could do finally our measurements. No, because Sarah was not happy. Because Sarah said, well, we have indeed increased, say, 10 times the amount of DNA from here to here, and 3 times from here to here. That is true. But we also have increased the matrix. Because we have more cells here, the amount of matrix is more. How do I know that at least in part the signal here is not due to the matrix? And that's the point. So Sarah started to think about the matrix effect and thought, well, what if there is a matrix effect? What is the macromolecule in the lysate that is most likely to give me some background, some fluorescence that is not due to DNA? RNA. RNA, which is the molecule closest to DNA. And how would you assess that? RNA-analysis, adding some RNA-analysis to my matrix. Other suggestions? Assessing potential target. Yes. You could do the same Yeah. experiment of before, but using RNA, increasing RNA content. You could have done that, yes. Yeah, I was thinking The like same thing. but also Yeah, there were two different ways for checking the same. Exactly. orthogonally. It's working from two different ends, but basically going to the same result. What Sarah did was to, in fact, use RNAs, and so she read by picogreen 100,000 cell lysate before
and after, in fact, there were parallel lysates, without or with RNAs. 100,000 cells without or with, so this is a triplicate experiment. And you see the results are pretty stable, they're pretty similar to one another. Basically you have some 22-23% of the fluorescence due to RNA. Because if you treat the lysate with RNAs, the reading drops from 38 to 29. So some percent, a significant percent of the readout is due to RNA. Well, but if you know your background, you are okay, because you simply have to subtract the background from your results. But Sarah was not happy, because she thought, well, now I know that RNA is certainly part of the matrix effect, but how do I know that other molecules in there might not contribute to my signal? And that's more difficult. How would you do that? How would you assess this possibility? You can use DNAs and RNAs, and so everything that's there is still in the computer, you can measure that and see if the... Yeah, in principle that would be the way, but unfortunately, while RNAs works in any condition, it always works, it always digests DNA. DNA is much more sensitive and it wouldn't work in lysate. There are too many other proteins that interfere with its activity, so you can't use DNA in lysate. You have to take a different strategy. We extract the DNA. We don't want to extract DNA for the reasons I've explained in the beginning. No, but and then use the rest of the thing, like we extract. No, because when you extract DNA, you basically disrupt the whole thing. Because the proteins are all denatured, they go out of solution, and you have organic solvents that interfere with reading, so it's a mess. Again, in principle, the answer would be useful, but then you have to deal with practical concerns, which, of course, only people who work in the laboratory know. So, to give you a clue, I'll say that Sarah took an entire different strategy. She didn't anymore subtract things from her. She had a lot of cells. She added a lot of cells. Well, we have already a lot of cells here. She added something else. Instead of subtracting, she added something. Remember, there was a suggestion, you can't remember, but there was a suggestion as to what to do in this case in the table of the characteristics or measures in order to assess the matrix effect. You should use... More reagents? No. Never mind what was in the table. Try to think on your own. You want to know how much the matrix produced by 100,000 cells affects An orthogonal method. No. not an orthogonal, but something that it's close to it in a way. Let me finish the question, perhaps it helps you. You have a matrix that does not vary. You have a matrix coming from 100,000 cells. You want to know how it affects DNA readings. What did you do? Maybe without picogreen. They would have Do not no feel- fluorescence yeah. except the ground. No?
you don't necessarily get to the point. But try because you can. So, you are asking, here you have a certain amount of DNA. In fact, I even know how much. Because from 100,000 cells, I know the amount of DNA that they contain. Maybe we can add something that does not contain DNA. It would be nice, we considered that. But how do you would have to have a matrix that does not contain DNA. Mm-hmm. So you would have to extract DNA from the matrix because there are no cells without, well, erythrocytes, but they are not the same cells as the ones we use, so that is not possible. The reverse? Add Add what? DNA and What do you think? Karim suggested adding DNA. Is it useful? If we add proteins and other stuff that should be in the matrix, but But we don't know the composition of the matrix, so we could just approximate it, and that's not good enough. Yeah, because if you add the more DNA, there should be an increase, and you can somehow calculate how much is the background, the noise of the background. Correct. That's what Sarah did. So she measured the same matrix, plus or minus exactly 630 nanograms of DNA. So a cell lysate as it is, or the same cell lysate plus 630 nanograms of DNA. Why exactly? I didn't understand. How do we have that DNA? Where do we get it? This is purified DNA. Ah, You get how many kilograms of pure DNA you okay. want in the laboratory. okay. You just make it. So it's not, we didn't extract it from our, No, okay. It's extra DNA coming from a different source. Okay. So, to this lysate, we read it as such 3 times, here, here, and here. Very similar readings. And then, to each lysate, we add 630 nanograms of DNA. Why 630? We could have added any amount of DNA. We chose 630 because it's exactly the amount of DNA contained in 100,000 cells. So we just doubled, which makes the calculations easy and also simulates full duplication of DNA, full replication of DNA. So, finally we get the answer. Because we see how much the matrix interferes with DNA reading. In this number, we don't know how much is due to the matrix and how much is due to DNA. But we know that whatever is due to DNA here is doubled in this one, and the matrix stays the same. Now, this number is not double, this meaning that the matrix is suppressing to some extent the readout. By what extent? By simply doing the calculation by 46%, meaning that the contribution, oops, this is in Italian, oh, it's in Italian because it's a picture, it's not the contribution of DNA to the signal is 54%, and it's pretty stable in the replicas. So basically, the matrix affects the readout by little less than 50%. And so finally we have our answer. Whatever we measure is partially suppressed by a known amount of the matrix. Even better, the two conditions that we want to measure relatively have the same matrix, basically. They're both magnitudes, same number. So matrix is the same, and whatever change is due to DNA. And we know what that kind of change
we can calculate how much DNA it corresponds to. So finally we got our answer. But and this is a reconstruction experiment. This is a new concept. A reconstruction experiment is the opposite of what we were doing in the beginning. In the beginning, we were subtracting things in order to make things easier, in order to make our solution or extract simpler. Here, instead, we are trying to reconstruct, we are adding things in order to simulate as close as possible the real situation. This is a very simple experiment here. But there are experiments in which you have tens of different molecules in a soup in order, for example, if you're trying to mimic, if you're trying to replicate in vitro, in a test tube, say complex enzymatic reactions, say DNA replication itself, you can mimic it, you can make it happen in a test tube by adding all the necessary ingredients one by one until the soup works and replicates DNA. In this way, you reconstruct your system and you determine how many and which ingredients, components are necessary in your system for the system to work. This is a reconstruction experiment. But unfortunately, Sarah was still not happy. Why was she not happy? Because she said, here the background is close to what we want to measure. So we expect DNA to roughly increase by 50%, little less, little more, we don't know exactly. But that's exactly the value of the matrix effect. So we are close to the background of the method. I'm not confident that I can accurately measure the increase in DNA against that background. I don't trust this method. So we switch it to a different method. We did like this. So we just dropped it and thought of something else. And I'm not asking you to guess it, because it's an unlikely one. So we use microfluorimetry. Microfluorimetry consists of, first of all, staining the DNA in the molecules with DAPI, with another fluorescent fluorochrome, that emits a blue light, which is proportional to the amount of DNA we get. So these are the nuclei of a myotube. Here is another myotube, and these are its nuclei. And we then take the nuclei one by one. There should be, here it is. We basically make a densitometry out of the photograph and determine how much fluorescence is in each of the nuclei. And then we plot these numbers like this. And when we measure unreplicated myotubes, most of the nuclei, essentially nearly all of the nuclei except for some biological strange things that we don't care about in this context, basically all of the nuclei have the same content of DNA. This is on an arbitrary scale, our 2n content, about 9 on this scale, right? So this is a linear scale, and we also said that, they haven't said, but I'll tell you, that DAPI fluorescence also is collinear with increasing DNA. So we should expect basically that if the myotubes replicate their DNA completely, each nucleus should contain 18 on this scale, which is not true. They don't replicate their DNA completely. And I will, has anybody of you had some experience with cytofluorimetry? No? Okay, in cytofluorimetry what you do is you have a suspension of cells
which you stain appropriately. In this case, would be with the DNA staining, which emits fluorescence. And then this very sophisticated machine takes the cells to a reading chamber where they pass one by one very fast, and you read thousands of cells in a matter of seconds. And then you plot all the results on a graph, and you get something like this. Cells in G0 or G1 have, again, on an arbitrary scale, some amount of DNA. Then you have G2, which is nearly twice as much as G1. Why nearly? I'll tell you in a second. And then you have cells that have an intermediate content somewhere between G1 and G2, and that's because they are synthesizing DNA and they are in different parts of S phase. They duplicate more or less DNA depending on where they are. Right. The reason why this peak is not exactly twice as this one is because it contains mitotic cells. Mitotic cells have highly condensed DNA, which incorporates less stain, so it is dimmer, less bright than the other G2 cells, and so the peak as a whole is shifted a bit to the left. But this is a typical cytofluorimetry plot, and you see it is very similar to what we get here. The only difference is here we have like between 100 and 200 cells, and here you have easily 10,000 or more cells. All right, so the method works. We checked it, and finally Sarah was happy, and she proceeded in her project. So we are at the end of the lesson on measures and measurements. We are left only with the highlights. Yeah. But now I'm curious how the experiment ended, like the DNA, how much it was in cells. Okay. Depending on what you do to the cells to reactivate them, you have something between 20 and 50% of the DNA replicated. The rest is not. What's interesting is that this amount varies from nucleus to nucleus. They don't have the same content. And that's not because they're in different parts of the S phase, because they all stop at some point, so they accumulate at the most they can do. But some replicate more, some replicate less. And we have shown that there is no selectivity. Each locus in the DNA has an equal chance of being replicated or not, which makes PCR viable, by the way, but we didn't know at the beginning. And so it's a very strange situation. Okay, sorry, I was curious No, because we listened all the methods. You should be. Scientists are curious. And so the highlights. Think not only of this lesson, but also of the previous one, because these are common to the two. It is crucial to clearly distinguish semi-quantitative evaluations, relative quantitative measurements, and absolute quantitative measurements from one another. You have to know exactly what you're doing and whether what you're doing is appropriate for what you want to learn from your measurements. Measurements and measures possess characteristics that must be well known and understood to interpret them correctly. We talked about accuracy, precision, limit on detection, and so on. And you have to understand them well. As I hope I've shown you in this particular example in Sarah's study, in which her understanding of the methods really took her through the difficulties and led her to finally devise a proper method for what she needed to do.
it is indispensable to know the principles underlying any method or instrument used. Never use, like Cheng did, an instrument, a tool, without knowing what it does. Being unaware of the virtues and limitations of a measurement method can lead to using it incorrectly and can produce serious blunders, errors. And finally, if you do not trust an instrument, hold it, which is what Sarah did. She didn't trust people. She was right. At least in her situation, it wasn't the right method. Che Daniele deve prendere In ogni caso avresti potuto metterti qui un po' annullata. io in uno scuro troppo. E Daniele se ne va sulla statistica, Aia. forse non si dispiace però. Pure a me. Un po' allora d'Achille. Arrivederci. Ciao. So, we have talked a lot about measurements and measures, and so it is appropriate now to talk about statistics, because measures usually are expressed by numbers, and we need to deal with numbers. More important, we need to deal with uncertainty. We have said that our measurements are never accurate, infinitely accurate. They always contain an error which we can know up to a point, not perfectly. So we are constantly dealing with uncertainty. The way to deal with uncertainty is using statistics. This is the first reason why you should know a little bit of statistics, not too much. At least a little bit, though, you should know and understand, even more than knowing statistics, even more than being able to do calculations. You should understand what statistics do. And so, yeah. Salute. Statistics a bit difficult to swallow. So, why are we talking about statistics? Well, because especially in the life sciences, statistics for a long time have been used little. I'm not saying not at all, but in many fields, little, or very little, or not, completely not. Why was that? Because statistics were deemed to be first tools for the more accurate sciences such as physics, chemistry. There you could apply statistics, but you know we're dealing with the different shapes, with the different mixtures, with the variations, the infinite variations that we have in biology. Statistics was felt not to be an appropriate tool. Also, people in fact were arguing that, quote unquote, if you need statistics, you don't have a result. Because the results speak by themselves. But we have already said that that is not so. And I'll show you why. Okay, here is a very famous article published by this guy, Ioannidis, who is an epidemiologist. He published in 2005 this article, showing that statistically, literally, most published research findings are false. His method was statistical, showing that given the numerosity of the samples, given the probability the results was true or false,
he showed, I don't suggest you to read this paper because it's very complex, but he showed convincingly that many of the published results could not possibly be correct. And that's very shaky. Yes. Like, are they false, like they are not true, or are they not enough statistically true? Let's say, What you to be prove? kind, let's say that they are not statistically valid. Okay. But that's to be kind. The literature also contains true frauds, Okay. really false results in the proper sense. Okay, so this paper really turned on a cascade. You know, the scientific community started to think about the reproducibility of its results, because we have said the scientific results must be reproducible. If they are not, they are nothing. They are worse than nothing, because they mislead other scientists and people at large. Scientists are not the only ones that use scientific results. Common people also use scientific results. You take a pill because somebody guarantees that they've experimented on it and that's good for you. And if those results are false, you get the poison rather than a drug. So, and these things happen. It is not hypothetical. So, the scientific community started to interrogate itself as to what they could do to improve the truth in their results, what they could do to ascertain whether the results were reliable, believable, or not. And one of the things that the scientists came out with was statistics, which was very insufficiently used, applied in the in the life sciences, let's say. One rather extreme example is this, which applies to psychology in particular. Here, a large collaboration of psychologists tried to replicate 100 published results. And this was a very elaborate, time-consuming, costly experiment in which they took published results from 3 top journals, not whatever journals they put their hands on. The top journals that were supposed to publish those results. Then took papers and tried to reproduce 100 results from these papers. They did so not on their own, but by consulting the original authors. They took advice from them as to how to reproduce the method that they used in order to obtain the same results. They had them check their method, they collaborated even physically in presence in order to reproduce the results, and eventually the results of the study were very disappointing in that out of 100 effects measured, they attempted to reproduce, 39% were reproduced, albeit with reduced size. That is, what does it mean? An effect is something I measure. For example, if you are distracted, you miss your target, say, 50% of the times. This is an effect. The size is 50%. Now, when they try to reproduce the result was instead, if you are distracted, you miss your target 25% of the time. So these authors went in the right direction, but exaggerated their results. Either willingly or unwillingly, they don't know. And don't care in this context.
there was among 100 effects only one that was reproduced with the same size as one. Now, this paper really threw the psychology community into a chaos, because they literally didn't know anymore what to believe and what not. Because if this is what the literature contains, then you really wouldn't know what to believe unless you have done it with your own hands, and you know what you've done. So this is also true, say, in sociology, another so-called soft science, simply because it deals with very complex and difficult to standardize situations. You can't really standardize a sociological or psychological situation. It's at least very difficult to do. That's why they're softer than other sciences. But so is biology. It is difficult to standardize biology as well. And this is why, as I mentioned in the beginning, statistics were little considered in biology. Because they often turned out, insignificant results, and so people didn't like statistics. So in statistics, I told you that people were often evaluating blots against a window, like this. This band is, let's see another example, here. This band is 1/3 to 1/4 of this. This was the quantitation of the band. And that was it. In the paper you read a verbal description of the blot, nothing else. There were no numbers, nothing. Okay, so that had to change. How? With statistics, by applying statistics. Now, I'm sure you think statistics are ugly, something like this. Kevin doesn't think so. That's good. It's a good starting point. But you do. And Samuele is... No, I'm trying to understand You probably don't, because you haven't studied enough statistics to do that. I don't know, it's like the average, S is the standard deviation. That's good. And U is the measured value. This is mu. Mu. Actually, I don't know what it is in this course. Okay. I just picked a random one. But Yeah, yes. but in the second part it's easier. That is the two set of average divided by their standard deviation. Exactly. So at least you can guess what the formula contains. But the good news is that you don't even have to know the formulas, because computers use it. So you just have to understand statistics. Now, statistics, as I said, deals with uncertainty. And it's an entirely it's a branch of mathematics, in fact. But it is so isolated from the rest of mathematics that you have a specific degree in statistics that is not connected with mathematics. You either are a mathematician or you are a statistician. So, and of course, because you have a degree, it means it's a large branch of knowledge. But you don't have to know it all. The reason why I'm presenting this lesson is because I want to show you that the amount of statistics that you need to understand, not even do by yourselves, just understand, is manageable. I will show a map of statistics highlighting what you should know, which is the basic statistics that you should know in order to do things on your own, the trivial everyday things on your own.
Then if you have things more complicated at hand, then you should seek the help of a statistician. They're there for that reason. Even better, a biostatistician. It's not the same to deal with, say, I don't know, demographics or I don't know, stock exchange or biology. You have to know a little the branch to which you are applying statistics. Otherwise, you really don't know what you're doing. You just crunch numbers, but you have to understand. Biologists have to understand statistics, at least a bit, to talk to statisticians. Otherwise, they cannot explain what they need. Statisticians need to know biology because, at least a bit, because otherwise they would apply blindly formulas, methods, without really understanding whether it is appropriate or not. So there must be a common ground in which they meet. And your side, your part in this, is to learn a bit of statistics. As I will show you, it is not that difficult. So first of all, let's draw a general map, like a planisphere of statistics. Pretty easy. I've left it in Italian in order to use Italian nomenclature. English is very similar. It's very easy to understand, but I wanted to use Italian nomenclature to increase confusion. Okay, so statistics can be divided into just two main branches. Descriptive statistics and inferential statistics. Statistica descrittiva e statistica inferenziale. They do two different things. They have several ways to do these two classes of things. But then that's it. Once you understand this, you know enough statistics to enter a laboratory, a biological laboratory. At least to start. By the way, don't necessarily expect that the older people in the laboratory will teach you statistics, because they haven't used it. Statistics has come into biology massively in the last 15 years. And so the other people, for most of their careers, haven't used it, and have struggled to acquire the necessary knowledge. They're not reliable as teachers of statistics. All right. Again, I've left everything in Italian. Descriptive statistics. Descriptive statistics synthesizes a group of data, more or less complex, and describes the data with indices, indici, such as position. I'll say this in Italian straight, otherwise it is difficult for you to follow in English while doing it in Italian. So, allora, per descrivere la posizione dei dati si usano indici come la media, la mediana, la moda, eccetera. Questo ci dice, su un asse indefinito, dove sono collocati questi dati, più a destra, più a sinistra, eccetera. La distribuzione dà un'informazione complementare. Una volta che ho stabilito che i miei dati su un asse orizzontale sono qui, voglio sapere se sono tutti in un intervallo molto ristretto o se sono diffusi su un intervallo molto più ampio. E questi indici, che indicano appunto la distribuzione, possono essere la deviazione standard, la varianza, l'intervallo interquartile e via. E poi anche la forma della distribuzione dei miei dati. Voglio sapere se hanno una distribuzione normale, la distribuzione normale la conoscete tutti, ma posso misurare deviazioni dalla distribuzione normale con indici come indici di simmetria o di kurtosi. L'indice di simmetria dice se una curva è uguale nelle due direzioni, la kurtosi è un indice più complesso che dice se ha una forma anomala. E via dicendo. Quindi gli indici
sono gli strumenti che usa la statistica descrittiva per descrivere i dati. Ancora non abbiamo detto perché, però ci interessa descrivere questi dati. Per il momento vediamo come lo facciamo, poi capiremo perché. A meno che non ci arriviate da soli. Per poterli replicare, dare indicazioni a chi volesse ripetere i nostri calcoli su cosa abbiamo analizzato. Ti è mai capitato di fare medie di valori? Sì. E perché l'hai fatte? In primis. Fammi un esempio. Quando ti è capitato di fare una media, di cosa? In ambito del laboratorio o comunque in ambito Laboratorio o biologico. anche fuori dal laboratorio, la stessa cosa. In ambito biologico ho fatto delle medie sulle concentrazioni di DNA per vedere le varie estrazioni, i metodi di estrazione. Bene. E quanti dati avevi? Una decina tendenzialmente. Una decina. Beh, considerare 10 numeri insieme non è molto facile. Devi mettere in ordine in qualche modo, devi capire quanto il più piccolo dista dal più grande, quanto sono distribuiti uniformemente o quanto invece deviano da una parte o dall'altra, è complicato. Ecco, questi indici di posizione ti aiutano dicendo la media è questa, la mediana è questa. Questo ti consente di riassumere i dati in un singolo numero. Quindi tu puoi a questo punto confrontare per esempio due serie di dati, perché devi confrontare solo due numeri. Se avessi 10 di qua e 10 di là sarebbe molto molto difficile. Se ne avessi 100 di qua e 100 di là sarebbe semplicemente impossibile, ma se devi confrontare due medie può fare. Quindi avere un indice prima di tutto aiuta te a capire i tuoi dati, poi ti serve per comunicarli. Questa sta diventando una lezione italiana, non siamo qui per fare inglese. La distribuzione anche ti aiuta a capire i tuoi dati, perché la media ti dice solo che appunto, la media si trova qui, ma tutti i miei dati sono qui o nelle immediate vicinanze oppure sono invece molto dispersi. Perché questo te lo dicono gli indici di distribuzione. E poi, come dicevamo prima, sono distribuiti in maniera simmetrica, in maniera proporzionale a qualcosa che non vediamo in questo momento, oppure sono distribuiti in maniera inaspettata. Ecco, con questi indici lo potete capire. Ma il punto fondamentale è questo: la statistica descrittiva serve a voi per ragionare su dati che altrimenti sarebbero ingestibili dalla mente umana. Non potete gestire, non dico 1000, ma neppure 20 dati tutti insieme, non ce la fate, ne considerate 2, 3, 4 per volta al massimo. Bene, vediamo un pochino di questi indici. Moda, mediana e media. Naturalmente sapete tutti cos'è la media e perfino come si calcola, ma cos'è la mediana? E qui già è facile in realtà, è molto facile, una volta che ve lo mettete in testa non lo dimenticate. Se abbiamo un insieme di dati per calcolare la mediana, No, stavo provando ad andare un po' in intuito. sì, E tra due valori di riferimento è il valore che cade in mezzo. Ah no, il più grande e il più piccolo. Sì. siete vicini entrambi? Vabbè, non ci prova nemmeno. Allora semplicemente noi prendiamo i nostri dati, li mettiamo in fila dal più grande al più piccolo e prendiamo Sì. quello di mezzo. Quello. Ah, ok. E poi direte, perché uno deve fare questa cosa così strana quando c'è una media che è molto più facile da calcolare? Perché la mediana non risente degli estremi, non risente molto degli estremi. Se voi avete 9 dati che valgono intorno a 10 e uno che vale 1000, la media vi viene 490, grosso modo. La mediana. La mediana è 10. Quindi
per eliminare effetti indesiderati da parte di dati spuri o di dati reali che però sono eccezioni, vi conviene usare la mediana. In certi casi la mediana è assai migliore della media. La moda si usa in altri casi ancora, la moda, qui andiamo veramente sul difficile. Cos'è la moda? Avete tutti fatto un po' di statistiche? Sì, il primo anno, Un 3 anni anno, fa. poi ben dimenticate, mi raccomando. È la media dei valori più ripetuti, diciamo? Non è la media dei valori più ripetuti, È il valore più ripetuto, ok. Questo implica che i valori non siano su una scala continua, altrimenti probabilmente sarebbe uno diverso dall'altro, ma che possano essere certo. per esempio dei numeri interi, o 1, 2 o 3, ma non 3,76. In questo modo se il 3 ricorre tante volte, quello sarà la moda. A che può servire questa cosa strana? Pensate alla citogenetica. Voi contate i cromosomi delle cellule. Tipicamente se sono cellule umane ne troverete 46. Ogni tanto c'è una cellula che ha un cromosomo in più, uno in meno, magari qualcuna che addirittura ha duplicato tutto il genoma, ce n'ha 90, quanti sono? 92. Però questi sono casi particolari. Voi dite, le mie cellule sono sostanzialmente diploidi perché la moda è 46. Sì, poi in qualunque cultura cellulare, perfino la cellula in vivo, trovate delle anomalie, ma la moda è 46. Quando voi dite che le cellule umane hanno 46 cromosomi, vi state implicitamente riferendo alla moda, perché se poi prendete un epatocita ce n'è il doppio, facilmente, non sempre è così. E poi c'è la deviazione standard, eccola qua, la vediamo meglio probabilmente. Notate questo, quando la distribuzione è più o meno diciamo simil gaussiana, questa non è proprio una gaussiana ma ci somiglia, è comunque una bella distribuzione simmetrica, moda, mediana e media tendono a essere molto vicine l'una all'altra. Non così quando la distribuzione è molto asimmetrica. Vedete, la moda è qui, questo è il valore più ripetuto, la media verde è qui, no scusate, questa è la mediana, e la media blu è qua. La media è qua perché questi valori sono pochi ma molto grandi e quindi spostano molto la media a destra. Ma voi forse non siete interessati realmente alla media in una situazione di questo genere. Ecco, questa è una situazione in cui la mediana è più esplicativa dei vostri risultati, rappresenta meglio i vostri risultati. Ma vedremo che poi dipende da quello che volete estrarre dai risultati. Ecco, vediamo la deviazione standard, che cos'è? Si calcola in un modo che non stiamo qui a riepilogare, ma è interessante sapere che se la distribuzione dei dati è normale, e voi direte questa astratta distribuzione normale, ma che roba è? La distribuzione normale è ciò che succede quando non avete un errore sistematico. Se voi misurate tante volte la stessa cosa, i vostri dati assumono da soli spontaneamente una distribuzione normale. Se non hanno una distribuzione normale, lo potete vedere a occhio prima di tutto, ma anche con un indice di simmetria o di kurtosi, allora voi siete in presenza di un errore sistematico e dovete saperlo. Bene, ma se la vostra distribuzione è normale, dovete sapere che il 68 circa per cento dei vostri dati cadranno a più o meno una deviazione standard dalla media. Oltre il 95% dei dati starà dentro 2 deviazioni standard dalla media. Questo è utile perché? Da sapere. Perché vi dà un'idea immediata, intuitiva, di quanto 2 insiemi di dati siano simili o diversi fra loro. Se un secondo insieme di dati sta oltre le 2 deviazioni standard, è un insieme diverso da questo. Se si trova all'interno della deviazione standard è possibile che ci siano solo differenze casuali. Poi ci sono metodi statistici più rigorosi, che vedremo in statistica inferenziale.
per determinare se le differenze sono valide, sono statisticamente significative o meno. Però avere conoscenza di cosa rappresenta una deviazione standard vi aiuta ad avere una intuizione del significato dei vostri dati. Questa è la situazione a cui accennavo prima con Karim. Questo è, di nuovo viene dal mio laboratorio, è una tabella parziale, questa è lunga probabilmente 6-7 volte, dovrebbe dire, non c'entra una di dati da real time PCR. Vedete subito che gestirli a mente è un gran problema, anche se decideste di considerare solo questa colonna di dati, che poi sono quelli che contano, perché questi dati qui indicano l'abbondanza del messaggero che state misurando. Quindi proviamo a estrarre solo questi dati, a togliere tutta quest'altra roba e a metterli in una tabella. Qui abbiamo 3 situazioni, 1, 2, 3, e qui guardiamo alla amplificazione di 5 loci diversi, P1, P2, P1, P2, P3, non ci interessa sapere cosa sono. La mia domanda è: chi è più abbondante? Chi è meno? Qual è il risultato che ha una precisione maggiore? Quanto sono vicine le medie tra loro? Non ci riuscite. Sì, poi se vi sforzate, se analizzate intensamente questi dati, alla fine arrivate vicini, date un giudizio complessivo piuttosto buono. Ma questa è una tabella minima. Pensate che una tabella appena, non so, 5-6 volte più grande diventa assolutamente ingestibile. Guardate come diventa facile se voi utilizzate l'altra grande classe di strumenti della statistica descrittiva, che è costituita da Excel, no. Excel. Aiuta. Cioè, grafiche. I grafici. Guardate quanto è facile questa tabella se la trasformate in un grafico. Eccoli qui, D1, D2, P1, P2, P3. Molto facile. Questa è sempre descrittiva. Questa è sempre descrittiva. Indici e grafici sono le 2 grandi classi di strumenti della statistica descrittiva. E non ce ne sono altri, avete finito qui. Con oggi finiamo la statistica descrittiva, quindi vedete non è una faccenda complicata. Ed è il primo approccio che viene fatto statisticamente? Tipicamente sì, qualche volta può non servire, ma di solito prima di tutto tu devi capire i tuoi dati e quindi usi qualche strumento della statistica descrittiva. E vi dicevo, vedete com'è semplice a colpo d'occhio guardare questi grafici e dire: è ovvio che in questo caso l'RNA verde è più abbondante di quello rosso, qui invece più o meno si equivalgono, anche se c'è un'eccezione qua, quindi questi casi sono diversi. E poi potete guardare alla scala delle ordinate qui e vedere che la media di questi, che sta intorno a 0,5, è uguale a questi qui, quindi qui siamo in una situazione in cui, mentre qui c'è una forte differenza tra verdi e rossi, qui questa differenza si ripiana ponendoli in una posizione intermedia fra le due del primo esempio. In quest'altro esempio invece è molto ovvio che non c'è nulla, almeno a questo livello di sensibilità, e via dicendo. Quindi il grafico immediatamente vi apre una visione di ciò che la tabella molto faticosamente cercava di mostrare. Fondamentale. E i grafici sono di tanti tipi. Però facciamo qualche esempio ancora sugli indici. Abbiamo detto 2 classi di strumenti, indici e grafici. Supponiamo di avere un insieme di dati come questo. Di nuovo un insieme troppo grande e faticoso per essere trattato a mente. Questi sono i dati relativi a una serie di caratteristiche delle province o delle grandi città italiane. In particolare ci soffermeremo su
dati come la superficie o la densità di popolazione. Allora proviamo a esprimere questi dati che sono complicati, visti così, a dare una media. La superficie media delle province che stiamo considerando è 2873 km². Adesso abbiamo già una buona idea di che cosa intendiamo per provincia. Non intendiamo una cosa grande come un mare e neppure piccola come un quartiere, una cosa di mediamente 2873 km². Ma la mediana 2473. Sì. Ma dall'immagine mancano dei dati perché là tipo la superficie arriva massimo a 3500 come cosa minima, stanno in ordine. Beh, c'è un 7000 qua, Appunto, però se la media è 2008 e il numero minore è 3500, sì, sicuramente manca qui ci sono detto, 103 province più varie città, sì, è tutta Italia. Sì, assolutamente. La mediana, quindi. Media e mediana come sono? Vicino. Vicine. E che cosa significa questo? Che è normale, cioè che è gaussiano. Che è abbastanza simmetrica, Omogenea. abbastanza vicina a una gaussiana distribuzione. Bene. Verifichiamo se questo è vero. No, prima di tutto facciamo lo stesso lavoro con la densità. La media è di 270 abitanti per chilometro quadrato. Già, immaginate un chilometro quadrato, non è un'area enorme, immaginate 270 persone piazzate. Un po' stretti. La mediana è 176. Ecco, qui c'è maggiore discostamento tra media e mediana, il che suggerisce che ci siano variazioni più ampie. Immaginate di non conoscere l'Italia, voi già da questo potreste dire probabilmente ci sono zone d'Italia più popolate e altre meno. E se poi pensate alle montagne o alle città più dense, il vostro sospetto è confermato. Vediamo allora le aree delle province, le mettiamo in fila e vedete che variano in maniera abbastanza monotona. C'è solo un gruppo di province che svetta un po' sulle altre, però insomma il pendio è abbastanza uniforme. Se le avessimo disposte non in ordine crescente come qui, ma su un asse orizzontale con indicante la superficie, avremmo visto che la distribuzione è abbastanza normale. Per inciso, qual è la mediana qui? Lo dice Valeria che fa finta di prendere appunti per non essere interrogata. Valeria, qual è la mediana qui? È più spostata verso... La mediana non si sposta mai per definizione. Ok, non vedo molto bene, però esatto, è il valore in mezzo. È il valore in mezzo. Allora, qui abbiamo 107 valori, quindi la metà è 53 e 5, quindi è tecnicamente è la media fra il 53esimo e il 54esimo. Questa è la media, è il valore di mezzo. Bene. Vediamo che cosa succede invece con la densità di popolazione. No, scusate, questo è un altro modo di rappresentare questi stessi dati. Conoscete questo tipo di grafico? Sai come si chiama? No. Si può chiamare box plot oppure box and whiskers. Box è questo, whiskers sono i baffi dei gatti, dei topi, i baffi sensoriali. Che cosa rappresenta? In realtà ci sono più modi di comporre questo grafico. Tipicamente rappresenta gli intervalli interquartili, cioè dividete i dati in 4 porzioni numericamente uguali, dividete in 4 con una volta e li disponete. Questo è il primo quartile, cioè circa i primi 26-27 dati, questo è il primo quartile, questo è il secondo quartile, terzo quartile, quarto quartile. Vedete come questo grafico
è molto informativo perché in un singolo grafico vi dice che i primi 3 quartili sono simili fra loro, quindi il grosso, i 3 quarti delle province hanno una superficie simile fra loro, o possono essere distinte in 3 classi relativamente omogenee fra loro, se preferite. Poi c'è invece un ultimo gruppo delle più grandi che si stacca piuttosto nettamente dalle altre. Ripetiamo la stessa operazione sulle densità di popolazione. Vedete, ecco, anche qui c'è una salita monotona per un po', però c'è un gruppo che svetta moltissimo. Vedete, questa è una situazione in cui la media è molto deviata verso destra, è deviata perché queste pesano tanto. Infatti abbiamo visto che la mediana si discosta parecchio dalla media, perché la mediana anche questa è intorno a 53-54, ma la media è spostata qua. Ed ecco cosa mostra il grafico a box and whiskers. Vedete che i tre primi quartili sono molto vicini fra loro, quindi c'è poca differenza in realtà, relativamente poca differenza in tutti i primi 3 quarti dei dati. Poi però correttamente il quarto quartile mostra che invece i dati si allargano molto fra loro, comprendendo degli estremi parecchio elevati. Quindi ci sono luoghi in cui abbiamo 2600 persone per chilometro quadrato, quindi comincia a essere... Una domanda, la linea verticale indica la media... Indica la mediana. La mediana. Ok. È il dato di mezzo. Per definizione, perché essendo quartili, alla fine del secondo quartile ci deve essere la La mediana. mediana. Questo stesso grafico sì potrebbe mostrare la media, ma non lo perché devi solitamente dire didascalia come l'hai ok. costruito. A volte qui si usa invece, questo invece di essere il quarto quartile, è l'intervallo interquartile e poi ci sono i dati, Ok. complicazioni. Diciamo che in prima approssimazione questi grafici indicano gli intervalli, indicano i quartili. Da questi grafici, che sono a prima vista un pochino più difficili da capire, però si possono ottenere parecchie informazioni sulla distribuzione dei dati. Un difetto che trovo molto spesso negli articoli scientifici è che gli autori non spiegano esattamente cosa mostra il grafico. In prima battuta io penso che siano i quartili, ma non è detto che lo siano. Questa linea potrebbe essere la media anziché la mediana, non sarebbe una grande idea, ma potrebbe. Come dicevo, i quartili estremi potrebbero non comprendere tutti i dati, in quel caso spesso gli autori mostrano dei pallini qui che sono dati individuali che stanno al di fuori dell'intervallo e via dicendo, ma se non lo spiegano tu non sai come il grafico è stato costruito. Questo è semplicemente un errore. Andiamo avanti. Qui in pratica abbiamo visto come si intersecano fra loro le due classi di strumenti della statistica descrittiva, gli indici e i grafici. Avete visto che dagli indici possiamo dedurre qualcosa circa la distribuzione dei dati e i grafici ci consentono di intuire approssimativamente dove in questo caso si trovano la mediana e la media dei dati. C'è ovviamente una corrispondenza. Nei differenti casi dobbiamo trovare gli strumenti giusti per mostrare, anzi per estrarre dai dati quello che vogliamo. Per esempio, prendiamo questi dati. Sono dei dati che ho creato a caso. Abbiamo 7 determinazioni numeriche che sono quelle che vedete qua, 60, 177, 50, 87, 14. Bene. Supponiamo che questi rappresentino 7 eventi indipendenti. Per esempio, che sono? Il numero di persone prese nei primi 7 edifici che incontro per la strada, presenti nei 7 edifici che incontro la strada camminando da qui verso casa. In questo caso probabilmente userò un grafico di questo tipo, che indica quante persone ci sono in ciascun edificio. Questo mi consente facilmente di dire che l'edificio più popolato lo troverò vicino alla metà strada e mi dà un'idea di come può variare la popolazione negli edifici.
Ma se per esempio questi dati rappresentassero l'andamento di una stessa variabile nel tempo, allora probabilmente userei un grafico come questo, in cui questi numeri non diventano più solo numeri, ma sono periodi temporali, non so, un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, eccetera. Quindi questo è un grafico che rappresenta il valore della mia variabile nel tempo e opportunamente congiungo i punti con una linea spezzata che mostra come le cose vanno nel tempo. Prima questa variabile cresce, poi scende e poi sostanzialmente si stabilizza. Ancora, può darsi invece che queste siano parti diverse di una stessa popolazione, che sono i bianchi, i neri, i gialli, i rossi, i verdi, quello che vi pare. Allora forse userò questo, un grafico a torta, in cui in maniera sinottica posso vedere, ancorché approssimativo, perché non siamo molto bravi a valutare gli angoli a occhio, però posso mostrare qual è la proporzione all'interno dell'intera popolazione rappresentata dal cerchio di ciascuna classe individuale. Ecco, quindi è importante scegliere il giusto strumento per rappresentare e per estrarre dai dati, rappresentare quando li comunicate agli altri, estrarre dai dati quando prima di tutto volete capire i dati voi stessi. E notate, per inciso, che la statistica non è intuitiva. Anche uno statistico professionista non è in grado di valutare i dati a occhio. Se non fa i calcoli non ve lo sa dire, a meno che non sia una situazione molto tipica che lui conosce molto bene, allora sa che deve guardare a certe cose e vi dà un'idea approssimativa. Ma se non conosce la situazione non c'è che fare i calcoli, non c'è esperienza che aiuti questo, perché le situazioni sono di solito così complicate che non riuscite a individuare la possibilità di sintetizzare, di estrarre, ecco, qualcosa di significativo dai dati. Bene, quindi l'uso di indici e l'uso di grafici. L'uso di indici e l'uso di grafici è importante perché appunto vi aiuta a prendervi ragione dei vostri dati, ma è anche pericoloso perché come ogni sintesi sottrae informazioni. Se avete i dati voi potete sempre calcolare la media, ma se io vi do la media voi avete perso l'informazione, non potete retrocalcolare i dati. Quindi usare gli indici, in particolare anche i grafici che pure riportano l'informazione solo in maniera parziale, ma soprattutto gli indici comprimono moltissime informazioni, di fatto ne sfrondano la maggior parte e questo ci mette in pericolo. Ci mette in pericolo di perdere la parte di informazione rilevante. Se so che la superficie delle province è abbastanza uniforme, la media mi sta bene, se lo so a priori però, se non lo so la media può essere insufficiente, non so se è rappresentativa o no della realtà. Se poi si usano male i grafici si può incorrere in errori. Allora questa è una situazione presa di peso dal mio laboratorio. La mia collaboratrice fa un esperimento, in questo caso di real time PCR, e mi dice disastro. L'altra volta abbiamo fatto l'esperimento e tutti questi valori erano uguali fra loro come ci aspettavamo. E adesso guarda che cosa tremenda è successo, sono tutti diversi e non so più a cosa credere. Io guardo il grafico e dico tranquilla, non è successo nulla. Forse le deviazioni standard, bene o male, fanno in modo... Allora, quella è una regola approssimativa che un tempo l'intuizione era molto in voga nei laboratori biologici. Vabbè, se le deviazioni standard non si toccano, vuol dire che la differenza c'è. Se invece si sovrappongono, no, non è vero questo. Non è rigorosamente vero. Sì, è un'indicazione approssimativa, ma se, di nuovo, se non fai un test con la statistica inferenziale non puoi dire se le differenze sono statisticamente significative.
No, il punto è diverso. La mia collaboratrice non aveva notato una cosa che chiedo a voi di rilevare, guardando attentamente questo grafico. Ricordatevi che lei si aspettava che queste colonne, come si chiamano propriamente, fossero uguali fra loro. Lo sono? O sono sostanzialmente uguali fra loro? Azione 20, 20. In alcuni casi sì, a parte il P3. Forse l'aumento rispetto all'unità di misura è veramente poco, cioè 0,02, 0,04, cioè è un grafico molto dettagliato, però sta vedendo il... Questo è fold increase rispetto all'unità. Questo è aumentato dell'8 per 1000, questo è aumentato del 5 per 1000, questo nemmeno del 9. Sono tutti lo stesso valore. Che cosa è successo qui? La mia collaboratrice ha preso i dati, li ha messi in Excel e io ho detto fammi un errore. Excel cerca di massimizzare le differenze, cerca di fartele vedere per bene, ma in questo caso l'obiettivo era esattamente l'opposto, cioè mostrare che le cose erano uguali, quindi bisogna stare attenti a quello che si fa. Questa è un'altra situazione. Allora, qui abbiamo un controllo negativo, il NOC, e poi abbiamo 3 trattamenti col fattore 1, il fattore 2 e il fattore 3. Ed ecco qua, fantastico risultato. Scriviamo subito il lavoro, è chiaro che i 3 fattori hanno un impatto fortissimo sul nostro sistema. È vero? No, perché il controllo sta già a 1000, cioè non parte da 0, quindi è comunque come se fosse un background. Esatto. Sottraete questo background a questi valori, ed ecco quello che trovate. Se voi fate partire, come giustamente andrebbe fatto, da 0 il grafico, questi fattori fanno da poco a nulla rispetto al controllo. Questo è un trucco, uno sporco trucco che si usa spesso nelle pubblicazioni per ingannare l'occhio. Non è realmente frode, perché i dati sono qui, però bisogna che qualcuno se ne accorga che voi state mostrando i dati nel modo che vi fa più comodo. E infatti adesso molte riviste vogliono per forza lo 0 nell'asse, negli assi, per evitare appunto di cercare di ingannare l'occhio del reviewer, del lettore. Qui ci sono deviazioni esterne. Vediamo quest'ultimo caso, sempre a proposito di scegliere gli indici adatti, e diciamo che il reddito pro capite in dollari in un particolare quartiere di una città è 150.000 dollari, 35.000 dollari o 10.000 dollari, il reddito annuo pro capite. E tutte e 3 queste affermazioni sono corrette. Com'è possibile? Non è specificato se è una media, cioè che cos'è, cosa sono. Non è specificato cosa sono questi indici. Sono 3 indici diversi. Supponiamo che nel quartiere ci siano 20 persone povere che guadagnano 10.000 dollari l'anno, delle persone che se la cavano con 35.000 dollari l'anno, una sola, altre 14 che se la cavano appunto con 50.000 dollari l'anno, una serie di persone insomma benestanti con 150.000 dollari l'anno e una ricchissima navata che abita sulla collina in vista sul mare che fa 4 milioni e mezzo di dollari l'anno. Voi capite che 35.000 rappresenta la mediana. Se vedete abbiamo 20 persone di qua e altre 20 di qua, quindi questo signore che guadagna 35.000 dollari è la mediana. La moda qual è? La maggioranza, quindi 20 che Questi signori qui. Quindi è legittimo dire che in questo quartiere la gente guadagna 10.000 dollari l'anno. Se scegliamo una moda,
Se scegliamo la media invece ci viene 150.000, perché? Perché è grossolanamente spostata da questa singola persona qui. Quindi vi chiedo qual è l'indice giusto da usare in questo caso? Dipende. La mediana. La mediana, dipende tutti e tre. Perfetto, abbiamo tutti tutte le possibilità. Beh, se voglio mostrare che un quartiere povero c'ha bisogno di fondi, faccio vedere la moda, se voglio, Esatto. se voglio mostrare. Esattamente. Se poi Allora, la media pro capite. L'importante è specificare che quel valore a che cosa si riferisce. prima di tutto va specificato nel comunicare agli altri, ma vi ho detto il primo passaggio è capire voi, quindi non vi imbrogliate da soli, non scegliete a priori un indice senza aver capito come sono distribuiti i dati, perché vi ingannate da soli. Se il vostro obiettivo è capire per esempio qual è la ricchezza media, perché voi siete dei legislatori e volete redistribuire la ricchezza, allora voi dite, se io ipoteticamente riuscissi con le tasse, con la redistribuzione della ricchezza a dare lo stesso guadagno medio a ciascuno, che cosa otterrei? Beh, otterrei $150.000 a testa, buono, è un buon risultato, quindi qui la media è utile. Se invece volessi dire, ma qui insomma in soldoni la maggior parte della gente sta bene o sta male, allora dovrei scegliere la mediana e concluderei che la gente sta male. La moda. La moda, scusate. Se invece volessi un indice non troppo influenzato, che mi dia un'idea, attenzione, di come vanno le cose generalmente parlando nel quartiere, probabilmente sceglierei la mediana, e cioè direi, insomma, così, $35.000 all'anno non è che siano moltissimi. Ma come qualcuno ha detto, credo Samuele, non è che ci dobbiamo limitare a un indice solo, anzi, proprio in situazioni complesse come questa, direi che non siamo più d'uno. Soprattutto, attenzione a Oppure quello ingannare, cioè nel senso... può essere uno- usato per ingannare, assolutamente sì. Se ne usi uno solo, nel senso ti stai a scordare il resto delle cose che ti mostrano. E quando si dice che le cifre non mentono, è vero fino a un certo punto, perché poi le cifre le potete presentare in un modo o nell'altro, la cifra che vi piace di più potete presentare. Qui mi fermerei perché abbiamo esaurito il tempo, però siamo quasi alla fine della statistica descrittiva. Vedete che non sono concetti trascendentali, l'importante è sapere quali sono gli strumenti, sapere come si usano, sapere come qualunque altro strumento quali sono i pregi e quali sono i difetti, ed è quello che stavamo facendo e finiremo di fare nella prossima lezione. Grazie.